Hello team, how's it going? Welcome to Combat Ready HQ and welcome to episode 2, War for Peace. Swedish Afghanistan documentary, let's go. An artificial hill, okay. Give them a bit of high ground. They actually built that. Flying that Swedish flag. It's a FOB, Forward Operation Base. Salam alaikum. Salam, I'm just fine. Hi. Okay, so how are you guys doing? Very good? Good. All right. You remember Henke, the platoon commander, right? Salam alaikum. Henrik. So how are things in the area? Is it calm? Have you been inside the village lately? No. We can't invite you for a little patrol in the village then? We understand. No problem. Keep asking him if you're able to go though, because I think the previous guys that were here, that we were patrolling with, we had great success. Okay. Off we go. So what we used to get sometimes, depending on who you were working with, would depend on if they went on patrol and depending on what area you're in. So the ANA, Afghan National Army, always would. Very good. The ANP, Afghan National Police, it was 50-50. There was times where they say they're coming out on patrol, you'll get so many blokes to help support you, and then it would just come to the night time, you'll be ready for your patrol and they just wouldn't turn up. They'd be like, we're too tired, we're not going. But normally the ANA were really good. All right. Salam. Take care. Det som händer nu är att vi kommer genomföra en patrull själva. Utan de här poliserna. Det är ju synd, för det är ju ANP som ska patrullera och kunna ta över säkerheten på sikt i det här landet. Så någon gång måste de ju börja. Så varje gång vi måste göra det jobbet som de är tänkta att göra i framtiden så är det ju dåligt. They just weren't willing to do it, and that was the problem. One of the problems why it was never really going to work. Bravo, Foxtrot Bravo på Quebec. Vi kommer fortsätta anfalla på stridskolonn. Foxtrot Bravo 1 framåt. Bra slut. Foxtrot framåt. Fortsätt framåt på plutonens order så fort skållflaget är tänt. Ja, det är ungefär 30 minuter sedan som vi fick ett meddelande om att där fanns 8-12 insurgenter beväpnade med en sedan tidigare känd talibanledare. De har någon typ av möte på innergården. Också framme vid muren. Ni måste öppna eld här nu så ser för fan till att träffa trädet. Dagen. Han kommer då. Här. Eldställning här. So they got monocles then for night vision. Där har vi dem. Det ser ut som det är mer än 8-12. Det är nog ett 20-tal individer som har samlat precis i det området som vi har fått underrättelser om att de här It's quite a big fight, 20.
Gasbarbor framåt i västlig riktning längs med muren eller mot porten. So this is another issue you had as well, was dogs. A lot of dogs in Afghan, and obviously you walking by trying to be as quiet as possible, they still sense you, bark, makes noise, alerts people in the area that you're, something is there. Där, de sticker. Ja, det verkar inte som att motståndaren avser att ta upp striden med oss. Han flyr i flera olika riktningar och inte grupperad i något förband nu. They don't want to fight today. Vi kommer framrycka tillbaka på kullen. Vi kommer framrycka bakom golf. As you can see, he's got an IR strobe in his arm, so obviously you lets your person know where you are, but any sort of air overhead also lets them know where friendlies are. Sannolikt så använder de någon typ av observation mot den här platsen, och så fort vi framrycker härifrån då är det någon som varnar talibanerna som flyr. Ja, det är inte så jävla lätt att se, men vi gör ett försök här. Varför vi stannar och gjorde bakåt är för att ska vi få ut någonting mer av detta så behöver vi gå in. Och ganska så omgående så fick Jocke på radion att de rörde på sig. Och det gör vi inte med de här jävligt bra att kunna se att man kan se liksom om motståndaren är i eldställning eller på väg att ta eldställning. Kunna ge den förvarning i så fall. Nu blev det inte så, men det känns bra. Bra jobb. Kullen ligger 4 mil väster om svenskarnas huvudbas. Av de 500 svenska soldaterna är det alltid en skyttepluton på 30 soldater som är stationerade på kullen. Deras uppdrag är att stötta den lokala polisen. Byborna ska skyddas mot kriminella och talibaner som finns i de utsatta byarna runt kullen. Har ni käkat färdigt på oss? Vi har fått i uppgift att framrycka ifrån kullen. Spaningsfrågor. Har folk hört talas om att insurgenterna har kommit tillbaka till byn? Eller har de varit här hela tiden? Blir de på nytt hotade? Krävs de på pengar eller någon form av skatt igen? En grupp kommer vara grupperad på kullen över tiden. Försvara kullen. Bra. 30 minuter framåt. Look at our kids. Jesus. Impressive. We are from the Swedish ISAF, and I hope you know that by now. أمريكي شمال خشاد بيتحركوا كما نيروح السويدان السنة شمال يتصاف السنة كم بدن دائما. ما خو معلومات مردم داریم که من جامعه دیگه اصلا پین والا و دیگه مردم والا کمتر والا اینا دیگه اکثریت هر وقت هست دیگه مردم خوش هستن دیگه. Yeah, actually I know about your presence here. The Swedish armed forces are present in our area here. Yeah. How do you feel about that? ما مردم هم خوش هستیم که نام دیگه است برادر جمعیت است این اسارا کسی کو. خار گشته گل برویت نمیتونه. خار. Have you had any problems lately with people demanding taxes or threatening you in any other way? Okay, no problems with the security whatsoever? No. Henrik. Henrik. ¿Qué pasa? Yeah, okay. Okay. He's asking you on that hill there. Yeah, we're up on the hill. And you're welcome to come and visit us at the hill if you want to. Okay. So it's always good on the introduction. Introduce yourself and then ask how you feel about our presence.
Because it was very common that they were normally happy with your presence there, but sometimes they may not want you there, and you want to get that feel. You want to know if you are welcome. You know, if they're friendly, they're saying you're welcome, more than likely they're going to help you a lot better. Sometimes they would sort of play you off against the Taliban. They would go and meet the Taliban, they'd come back to you, you know, and play you off each other to get money, food, or whatever it is they wanted. But a lot of time they did want you there. But it's good to have that understanding, so you know what's the threat level like. Can we trust them? If they say they are happy and they seem like they are happy there, more likely they're going to be on side of you. You're going to have good meetings, and they're going to help warn you off of Taliban in the area. And it just shows that obviously their presence is helping, because the roads are safer. They're saying there's no Taliban at the minute, it's safe, you know, there's no IEDs in the roads now, and we can walk freely, and so can our animals. You know, look at the area, look how they're living, look how different it is to Afghan compared to most of us. That's why it's hard to adapt to have people in, because they're completely different to Westerners on how they live. Papa Lima, Foxtrot, Echo, korta dag. Richard, vad har vi fått? Allt är superbra, bro. Allt är jättebra. Allt är jättebra. Vi är jättebra. Läget är jättebra. Det är super. Det är superbra. Allting är jättebra. Japp. I området runt kullen pågår en operation med afghanska militären, ANA, och polisen, AMP, där byarna genomsöks efter talibaner och kriminella. Svenska soldaterna vet om att det pågår en operation, men vet inte när eller var de kommer att slå till. I vanliga fall ska de hjälpa till, men inte den här gången. Vi har inga direkta uppgifter kopplade mot detta för tillfället, utan vi ska vara beredda att understödja ANA. Och för närvarande så vill de inte ha något understöd. Macka? Nu när jag stod i norra värnet och kikade ut, så kryllade av svartklädda människor i form liknande AMP som gick in mot Alisai. AMP? Ja, alltså de var ju svartklädda. Ja. Säkert 25 stycken. Är det något som händer där? Det är det som pågår. AMP vet fan, ANA vet jag. Jag ska kolla. Great him, keep an eyes on, try and understand the situation. You want to know who's north, east, south and west of you. Ett antal poliser i området. Och det är de poliserna som ingår i den här sökoperationen som både polisen och armén är inblandade i. Men vi visste inte att de skulle vara här nu, och därför blev vi lite konfunderade. Men sen är det alltså att polisen själva, de vet ju vilka hus där de kriminella och insurgenterna bor. Och det är inte alltid att de väljer att söka där de vet att det finns kriminella eller talibaner eller liknande. Vi hoppas att de söker det som där vi var häromkvällen. Oh, just heard a shots there. Something's going on. Vad kan det vara, alltså 30-50 skott sammanlagt? Ja, inte mer än ett magasin tror jag. Det sitter en man ner och de riktar vapen mot honom. Blir han träffad? Han ligger ner eller vinklar. Eventuellt har han blivit träffad av någonting. Men det står nu inte, för de har skjutit hitåt också, så att står nu inte här som en vägg av kött. Yeah, get into cover. Got no helmets or body armor on. De är kvar där ute med honom, va? Det är den lilla samlingen där med 5 pers. Ja, inte mer än ett magasin. This is the problem at distance, is trying to PID and positively identify. Se till så att Stål rapporterar in det. Jo, han är... You know, do they go out? Do they stay in? It's in their area. Do they go out and Sitter han patrol? kvar, han den gripna, sitter han kvar där ute på fältet med dem? Eller de har flyttat honom? Mm. Ganska sjuk reaktion på civilbefolkningen. De fortsätter hacka. Ja. It's normal to them. Ja. It's become so normal, they just carry on working.
Bedömt polisen som har gripit någon. Ni som inte behövs här nu fortsätter med jobbet. Vi fortsätter bemanna postvärnen. Du kan vara kvar. Ni har koll på vad som händer. Och kolla vad de gör med honom som de har gripit, så fortsätter vi med resten. Ja, det är lite... Yeah, so what happens sometimes is normally, because you know AMP and ANA are in the area, if you hear some sort of engagement, you might go out, just clear the area just to make sure everything's fine. But if you're 100% sure it's the AMP doing their job, you most probably don't have to. But what you get is within the desert and at distance, it's really hard to PIED sometimes. So, it's just making sure while you are scouting, you are looking out, that you are 100%. It is the AMP, the ANA, and that, it's not any threat to you. That's why people will keep their eyes on. They keep looking just to make sure, but they don't feel they need to go out, patrol and clear the area. So that's why they're staying tight. So yeah, it's really opened your eyes. It's reminding me back to Afghan of what it was like. It really was like this. The AMP were quite unreliable at times, ANA not so much. And then just patrolling through those streets, like, it's just really weird. I remember just going on patrol every day. It's a completely different world out there. They live completely different to how we do. So it's quite hard going in. You can't be putting that Western life on them. It's sort of learning how they live and just trying to support them and give them the security that they need. But that's it for part 1. Part 2 next.